Ninakusalimu mpenzi mtazamaji popote ulipo, hujambo. Merry Christmas and Happy New Year. Karibu ili niweze kukupasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ninafahamika kama Mr. Eagle Ezra. Mnamo siku ya Alhamisi tarehe 19 kuniradhi mwezi wa Disemba mwaka 2024, Naibu Rais Kithure Kindiki aliweza kufanya mahojiano na vituo vya habari nyumbani kwake upande wa Karen. Na sitaki nipoteze wakati mpenzi mtazamaji. Watangazaji waliweza kumuuliza swali nzuri kabisa ambalo hata wewe ulikuwa unataka kuweza kulisikiliza. Mtangazaji wa Citizen TV mwenye anaitwa Mashirima Kapombe aliweza kumuuliza Kithure Kindiki, je, Wakenya wanahisi kwamba uliweza kusimamia mauaji ya vijana wa Gen Z ambao miili yao iliweza kupatikana na wakahesabiwa kulingana na idadi ambayo iliweza kupeanwa na Kenya Human Rights ilikuwa ni 60. Je, unaitikia kwamba uliweza kusimamia mauaji ya vijana wa Gen Z? But unajua Kithure Kindiki aliweza kukataa. Unajua Kithure Kindiki kipindi ambapo mauaji haya yaliweza kufanyika, wapenzi watazamaji, alikuwa ni alikuwa ni waziri wa usalama wa ndani. Tuliweza kuona Gen Z wakiuawa nje ya majengo ya parliament. Wale vijana hawakuwa wamebeba silaha, walikuwa wamebeba bendera na maji, lakini mbona wakauawa? As Interior CS, where Kenyans feel that you oversaw massive brutality on Kenyans who are expressing themselves when they felt that their leaders were not representing them in the way that they should. Do you take personal responsibility for the murder of 60 people according to the KNCHR? Well, the violent protest that took place early this year and even earlier on in 2023 unfortunately led to loss of lives. Some of those lives were lost in various ways, including through police action. I have no reason to take responsibility for anything, because the space of violence and encounter with law enforcement is a space which is defined by law. And the role of the Minister for Interior is defined in the Constitution, Article 245, on what that role is. That role includes providing policy guidance to the organs of internal security. The role of police operations are protected through the mandate of independent command of the Inspector General, and therefore police operations, especially in engaging protesters or people who are seen as breaching the peace, is the province for the independent command of the National Inspector General of the National Police Service. As far as I'm concerned, the 2 years I have been the country's Interior Minister, every single day of them, when I woke up to do my work, to make sure that the security organs of our country that protect our country from threats, security threats, perform their work, and should they require any policy guidance, that guidance is provided. And that's all what I can say for now. So you're saying tonight that you have no say whatsoever when the police misbehave? The Interior Minister has no role in police operations, according to Article 245. So you have no say whatsoever when they go wrong? As a professor of law? I have a say, and I said it. And the say is this, that police officers are
allowed to use force, including lethal force, in exceptional circumstances. Should any officer violate the strict parameters of those circumstances, they are accountable under the law. And we said many times, not once, not even in the context of the protests alone, but also in the context of the fight against terror and the fight against banditry and other organized crime, that any police officer who uses their firearm lawfully within the Constitution, including lethal force, has legal protection. But so any of them who exceeds the parameter of the Constitution is on their own, and the organs of accountability is not the Interior Minister, it is the agencies such as IPOA and the DPP and the rest. Mr. Kindiki anasema kwamba mtu ambaye anapaswa kulaumiwa kwenye mauaji ambayo yaliweza kutendeka ya vijana wa Gen Z ni Inspector General, na nielewa wapenzi watazamaji, pamoja na Nairobi Police Commander, kulingana na vipengele vya katiba ambavyo ameweza kueleza hapo. Inspector General wa polisi kile kipindi alikuwa ni Japhet Koome. Japhet Koome akapigwa transfer, akatolewa kwenye kile kiti, akachukuliwa kwingine. Sasa hivi anafanya kazi. Si eti aliweza kufutwa, anafanya kazi. Lakini familia ambazo ziliweza kupoteza wapendo wao, wengine wakaweza kuumizwa, wengine wamepotea hadi sasa hivi hawajulikani waliko, hawajawahi pata kitu ambacho kinaitwa fidia, hawajawahi pata haki. Na waziri wa usalama kipindi hicho Kithure Kindiki aliweza kusimama na kuwapongeza maafisa wa polisi kwa kazi ambayo waliweza kufanya. Sasa hivi akiulizwa ni nani ambaye anafaa kuchukua responsibility, anasema kwamba yeye hafai kulaumiwa. Hafai kulaumiwa kivipi? Anasema eti kwamba hafai kulaumiwa kivipi, ladies and gentlemen? Tusemezane tu kweli. Anapaswa kuweza kuchukua jukumu, kwa sababu alikuwa kama waziri wa usalama wa ndani kipindi ambapo Gen Z walikuwa wanauawa. Rais mwenyewe aliweza kuwaita criminals. Na yeye Kithure Kindiki aliweza kuwaita goons, akiwa anajua kwamba Gen Z hawakuwa wanataka kuharibu taifa, bali kitu ambacho walikuwa wanataka ni number 1, corruption iishi. Number 2, kitu ambacho walikuwa wanataka ni ufisadi. Number 3, over taxation, extortion iweze kuisha. Alafu wanauawa kama wanyama. Sijui endapo maneno ambayo bwana Kithure Kindiki ameweza kuyasema yatakuridhisha. Kwa sababu as we speak mpaka sasa hivi familia zingine hazijaweza kupata wapendwa wao. Mpaka sasa hivi familia zingine hazijaweza kupata wapendwa wao. Does it mean that kipindi ambapo mambo kama haya yametokea, hayo mambo huwa yanakataa, yani yanafichwa chini ya maji? Anasema eti kwamba the violent protest that took place earlier this year unfortunately resulted in the loss of lives, some of which occurred due to police action. Sasa kama ilikuwa ni police action, mbona asiwachukulie wale maafisa wa polisi ambao walionekana? Yeye kama waziri wa usalama kipindi kile ameweza kuwachukulia wale maafisa wa polisi hatua. Mbona waliweza kuwaruhusu maafisa wa polisi walikuwa wanafunga nyuso? I see no reason to take the responsibility for these incidents as the action taken by law enforcement in response to violence are governed by the law. Let me ask you, ladies and gentlemen. Anasema kwamba yeye haoni haja aweze kuchukua lawama
eti kwamba wale maafisa wa polisi ambao walikuwa waliwaua vijana wa Gen Z wanalindwa na katiba. Wanalindwa na katiba kivipi? Kwa hivyo wanalindwa na katiba kuambiwa kwamba wawaue vijana wa Gen Z? Yani imefika katika taifa letu la Kenya, maandamano yoyote yakionekana hivi, it's either unamwagiwa risasi ama tear gas, hata kana kwamba maandamano yenu ni ya amani. I think the other day uliweza kuona akina mama wakiwa wanaandamana jijini Nairobi wakitaka mauaji ya akina mama yaweza kuisha katika taifa letu la Kenya. But maandamano yao yalikuwa ya amani, wakamwagiwa tear gas. What is your take? Who is supposed to take the responsibility? Is it Kithure Kindiki, the Inspector General, the Nairobi Police Commander? See you in the next video.